sa bor da nga bëgg commission bi ne jaaruñ ci safa yoy. That was never done. The services was just terminated without any reason being given. dañ taxawal sa liggéey te joxuñ la benn sabab lu waral loolu. That's true. No, and you also told us that you were reinstated in 1996. waxaat nga ñu ne nga ne delloo nañ la waat sa place bi ci atum 1996. Yes, I was reinstated in 1996, but this time even I was reinstated on contract. Waaw jëlaat nañ ma atum 1996 waaye boobu joxuñ ma place boo xam ne bu sax la dañ ma joxoon rek contract. And what was the conditions of your contract? léegi si niñ la jëlee liggéey noonu te nekkul liggéey bi nga xam ne dafa lan la umba woon. I was given a contract for 2 years, of which that is contaminated open notice. Dañ ma jox contrat gi ñaari at boo xam ne man bu ma neexee ma emale liggéey bi foofu wala ñoom ñi ma jël bu leen neexee ñu emale ko fa. Were you notified of any offenses or anything that you may have done that led to your dismissal? ndax ñoom yëgal nañ la dara li nga xamante ne def nga ko te jaarul ak yoon te loolu mu waral ñu daaxala. Up to today, I did not have that answer. After you were reinstated in 1996 on contract, buñ la delloo waat ci sa liggéey bi ci atum 1996 te mu nekkoon liggéey bi nga nekkul liggéey bu sax dañ la jël rek ci ab diir. what position? ban mahama lañ la joxoon? I was the 2IC Kanifing Division based at Serekunda Police because the OC is at Kairaba. maa nekkoon njiit li maa toppoon ci njiit li nekkoon Kanifing ndax ki nga xam ne moo ko jiite woon mu ngi woon Kairaba. And how long did you remain in that position? léegi naka nga ñaagee ci mahama boobu noonu? I was there till the creation of the police intervention unit. jamono boobu maa ngi fa woon ba jamono ji nga xam ne ci lañ sos bunta bi ñoo wax police intervention unit. And then I was the OC PIU. jamono boobu maa nekkoon ki nga xam ne moo jiite woon PIU. When did you occupy the position of OC PIU? yow ban jamono nga amoon wala si nga nekk si mahama bu ñoo OC PIU boobu ban jamono la woon? That was in 1999. foog naa loolu atum 1999 la woon. Did you remain in that position? naka nga yaagee si mahama boobu? Anyhow, I did not stay very long in that place. Then I was redeployed back to Kanifing Division as 2IC. yàgguma nag ci place boobu ci lañ ma dal di toxal nag yóbbu ma ci tundi Kanifing ma topp ci njiit la 2IC. And then I took over Kanifing Division as the OC. gannaaw bi nag ma jël nag ma xama bi jiite foofu nga xam ne moo nekk tundi Kanifing ma nekk fa OC bi. That was in 2000. loolu nag atum 2000 la woon. In 2000 you were the OC for Kanifing Division. léegi si atum 2000 yow yaa nekkoon OC si tundi Kanifing. Yes, ma. How long did you serve in that position? noo fa yaagee wa? I was there until 2002 when I was posted again to the airport. maa fa nekk ba 2002 gannaaw bi lañ ma yóbbu nag ci airport bi. How long did you remain at the airport? noo yaagee airport? At the airport, I was not long there also. Then I was posted to headquarters as the OC in charge of the drug enforcement, the drug squad. By then, it was called drug. Tamit nag yàgguma fa gannaaw bi lañ ma yóbbu ci makkaani police bu mag bi ma jiite fa li nga xam ne mooy drug squad bi. So how long did you serve as the OC of drug squad? naka nga yaagee nekk OC foofu noonu si drug squad? I was the OC drug squad from 2002 to 2005 when the newly National Drug Law Enforcement Agency was created. maa ngi fa woon nag diggante atum 2002 ba 2005 ci lañ dal di taxawal na beneen bunta bu ees boo xam ne ñoom ñoo taxaw wàll ñi nga xam ne noonu la ñoo xeexee mbiri sineebar yi nii.
As at the time you were appointed as OC drug squad, was the drug squad part of the police? Si jamono bi nga xamante ñun la doon tànn pour def la OC drug squad ndax jamono boobu dafa fekkoon drug squad ñu bokk ci police bi. Yeah, by then the drug squad was under the police. Waaw jamono boobu drug squad mu ngi ci ron police bi. After the drug law enforcement agency was created, buñ taxawalee woon drug law enforcement agency bi. what position did you hold? yow ban maxaama nga fa téye woon. I was the deputy to Bunsane, the newly appointed CEO of the drug enforcement agency. Toppoon ca njiit la jamono boobu Bunsane la woon biñ sosee bunta bu ees boobu noonu. For how long did you serve as the deputy to Bunsane? yow léegi noo yàggee si maxaama boobu noonu nga toppa si Bunsane. I was in that position from 2005 to 2007 when I was appointed deputy IG. maa ngi fa woon diggante 2005 ba 2007 jamono boobu jël nag def ma toppal ma ci IG bi. Who was the IG at that point? kan mooy woon njiiti police yi si jamono boobu. By then it was Ben Jame who was made the IG. He was the rank of ASP and promoted to IG. jamono boobu nag Ben Jammeh mooy ki nga xam ne moo jiite woon police jamono boobu. You mentioned that he was at the rank of ASP before being promoted to IG. wax nga fii ne balaa ñoo yoo xam maxaamam bi woon moom ASP la balaañ koy def mu toppa si njiiti police bi. Was it the proper procedure for someone to be appointed from ASG straight to IG? ndax loolu sarta la bi nga xamante sarta bu jaar yoon la pour nga jël nit ki nga xamante ne mu ngi nekk AS nga génne ko foofu noonu nga def ko mu toppa si njiiti police bi. That was 100% abuse of office. So that was the wrong one of interpretation. We take it away. From jëlee ko ASP dem nekk njiiti police yi. Thank you. Yeah, that was 100% abuse of office. loolu moom mbir la boo xam ne da jaaduwul waruñ koo def. And why would you say so? lu tax nga war a wax loolu. Well, if you check the ranks between an ASP to IGP, ndaxte su fekkee ne seetlu nga maxaama yi nekk diggante ASP dem ba ci IGP. and at that time, even the office that he was handling, that was the prosecution, he was not in charge. Office ba nga xam ne moom la nekkoon sax mooy prosecution bi moom sax nekku fa woon jiit. You're saying that he lacked the experience to become the IG at that time. léegi da nga boo ne moom amut xam-xam bi pour ñu jox ko maxaama boobu noonu nga xam mooy njiiti police yi. That is correct. loolu dëgg la. Within the police itself during that time, si biir police bi si jamono boobu noonu woon. was it normal for someone to be appointed from a low rank to a higher rank, just like without going through the proper procedures? ndax loolu dafa nekk li nga xam ne lu jaadu la pour nga jël ki nga xamante ne mu ngi amee maxaama bu suufe nga jël ko rek yokk maxaamaam bi tobal ko mu dem am maxaama bu koy ndax loolu dafa nekk li nga xam ne dafa jaar yoon. That was not proper. déedéet loolu jaaduwutoon. My question was actually whether that was a normal practice at that time. mu ne lu mu la laaj mooy ndax loolu daf daan faf di am foofu noonu. That was never the practice. loolu musut faa am. Well, at least you have to reach the rank of a commissioner before you are eligible to be a deputy IG or at IG. ndax lu néew néew war ngaa amee maxaama commissioner ba laaj laa def sax ki ñu toftal ci IG bi sakatuma la nga dem nekk IGP. With the appointment of Bunsane as IGP from ASP, correct? ndax biñ jëlee buñ tànnee Bunsane mu ngi nekkoon ASP ñu def ko mu dem nekk njiiti police. Ben Jammeh. Ben Jammeh. I don't know why I have Bun in my head right now. My apologies for that. It was Ben Jame, not Bun. Ben Jammeh la woon du Bun. The appointment of Ben Jammeh from the rank of an ASP to IGP was the first of its kind within the police itself.
buñ tànnee Ben Jammeh ñu jëlee ko ASP ñu def ko njiiti police yi loolu mooy njëlbéen yoon bi nga xamante mus naa xew si bunti police. That's correct. Wow, dëgg la. And you've told us that that was the wrong thing to do at that time. nga ne loolu daal jaaduwut de si jamono boobu. Yeah, definitely it was very wrong. Wow, so dëgg loolu du woon yoon. How long did you serve as the DIG? yow noo yàggee woon toppa si njiiti police bi. I served the position of DIG for 2 years. Naka naa ki toppa ci njiiti police diiri ñaari at. I've worked with Ben Jammeh for 1 year. Liggéey naa ak Ben Jammeh diiri benn at. And I also worked with Esa Baji for 1 year. Liggéey naa itam ci woon Esa Baji diiri benn at. For how long did Jammeh serve as IG? Ben Jammeh si diir bi nga xamante nekk na IG njiiti police yi naka la yàggee woon. It was for 1 year. moom benn at la ko defoon. And then Esa Baji was brought in. Yes. léegi ñu indi Esa Baji. Yes. Wow. The promotion of Esa Baji to IG, yokka Mahama Esa Baji def ko njiiti police yi. was it the same as that of Ben Jammeh from ASP to IG? ak bu Ben Jammeh bi ndax bi yëpp benn la comme buñ jëlee Ben Jammeh mu ngi nekkoon ASP ñu def ko njiiti police yi. For him, it started when he was brought in as an ASP, given the rank of commissioner and made the CMC. moom nag mu ngi commencé bi mu nekkee ASP ñu jox ko Mahama commissioner gannaaw bi ñu jox ko CMC. And then from CMC, he was appointed as the IGP. ba mu jógee nag ci Mahama CMC ci lañ ko tànn nag def ko njiiti police yi IGP. Was his promotion to CMC, did it go through the right channels? Mahama bi jëlee ko ASP mu dem nekk CMC ndax sarta yi nga xamante ne loolu lañ war a jaar ndax jaar nañ si loolu. No, they did not. Déedéet jaaruñ ci. Can you tell us briefly about that? nda si gàttal nag wax ñu loolu. By then, there were a lot of senior commissioners, even chief superintendents in the police. boobu amoon nañ ay commissioner yu bari yu fi nekk ak chief superintendent yoo xam ne sax ñu woon ci police bi. And do you know why he was promoted rapidly up to the point of IGP, the position of an IGP? ndax xam nga lu tax Mahama bi mu mooy njiiti police yi. I think that by that time it was the request of the head of state, I could say, because there are certain appointments that comes only from him. foog naa loolu ndigal li mu ngi bàyyeekoon ca njiiti réew ma jamono jooju ndaxte place yi mu doon joxe yëpp moom mooy ki nga xam ne moo doon joxe ndigal li. And let me just take you back a bit before we proceed to the as DIG. ma delloo la si gannaaw tuuti balaa ñoo waxtaanee si jamono bi nga xamante yokk nañ la sa Mahama nga toppa si njiiti police yi. You told us that in 2000 you were OC for Kanifing Division. wax nga ñu ne si atum 2000 yow yaa nekkoon aussi si béréb bi Kanifing. That's correct. Well, during that time you were obviously aware of the incident of April 11. léegi si jamono yaa ngi mënoon a yëg li nga xamante ne moo xewoon si weeri April 2000 fukki fan ak benn si weeri April. Yes, I was very aware and I did testify to the then commission. Waaw yëgoon naa ko ndax joxe woon naa fa sumay seede ci kanam commission ba jamono boobu. On that particular day, si bés boobu noonu. were you at the scene of April 11th? da yaa ngi nekkoon si béréb bi nga xamante ne fukki fan ak benn weeri April lu xewoon yaa ngi woon si béréb boobu noonu ndax. Yeah, because in the morning after receiving information of the gathering of students at the GTTI, I was there. Yeah. I was in charge of Kanifing. Ndik ci suba bi ma jotee xibaar bi ne dafa am ay taalibe yoo xam ne ñu ngi dajaloo ci GTTI dem naa fa ndaxte man maa jiite woon nag jamono boobu police gi ci tundi Kanifing. Apart from you, can you tell us which other senior security officers were on ground on that day?
léegi bu passé yow mii sa boppa ndax mun nga ñoo wax ñeneen kilifa yi nga xamante ne ñu ngi nekkoon foofu noonu te ñu ngi nekk si bunti kaaraange bi. Yes, by then you have the Minister of Interior, Usman Baji. jamono boobu yaa ngi am ministre bi saytu kaaraange bi réew mi Ousmane Badji. Then CDS Babukar Jata. nga am CDS ba Babukar Jata jiiti soldaar yi. And then the Deputy IG then Sankung Baji. ki toppoon ci IG njiiti police Sankung Badji. And the Operation Commander of the Gambia Police Force Babukar Sow. Operation Commander Gambia Police Force Babukar Sow. And the PIU personnel who were posted there. ak ñi nga xam ne ñooy police PIU yi nga xam ne nag mu ngeen fa emaloon foofu pour ñu liggéey. What were they doing on the ground on that day? ñoom lan lañ doon def si béréb boobu noonu si bés boobu noonu la. We just found them posted around the vicinity of the adjacent to the GTTI. ñu daal dañ gis ne ñu ngi leen ebal pour ñu dem liggéey foofu fi nga xam ne moo jubloo ak GTTI. Prior to them coming there, balaa ñoo ñëw foofu. did you receive any information about what you're supposed to do on that day? ndax jotoon nga benn xibaar si li nga xamante noonu nga war a doxalee sa liggéey bi woon. When it comes to officially the Commissioner of Operation Babukar Sow came in the morning. ci wàllu liggéey bi nag Commissioner Operation Babukar Sow moo ñëw ca suba. With some seals and battens. mu ñëw nag indi ak yi nga xam ne ay et la ak yi ñoo liggéeyee ci wàllu garaw bu fekkee ne am na. To create a unit. pour nag ñu dajale ay nit. And the unit was supposed to be based at Serekunda Police. te ñooñu ñu ngi waroon a dem daje ji ca police Serekunda. By then the present IG was the station officer at Serekunda Police. jamono jooju ki nekk ak jiiti police jamono ji moom moo jiite woon Serekunda police station bi. The unit was based there at Serekunda Police. ñu tànnoon nag ñooñu foofa lañ nekkoon Serekunda police. As the head of the Kanifing police, donc yaa jiite woon Kanifing police tundi Kanifing police. did you receive any operational order that morning? ndax jox nañ la benn digal bi nga xamante ne loolu nga war a def si sa wàllum liggéey. Personal orders, we received it after the July 22nd event. I heard Babukar also testified here, but maybe he does not know that it was entered in the station diary of Keraba Police the day the operational orders were brought there. Seba was there when it was entered. loolu ñu ngi ko jot gannaaw xew-xewi July 22nd bi dégg naa Babukar Sow joxe na fi seede waaye xamutoon ne ñu ngi ko bindoo ci fi nga xam ne mooy téere yi ñoo binda te bés boobu la woon. You mentioned the date July 22nd. yow wax nga bés bi nga xam moo nekk July 22nd. April 10. ndax nekkutoon weeri April la woon fukki fan ak benn. waaw April la woon fukki fan yi ak fukki fan ak benn. How many days after the incident did you receive the operational orders? ñaata fan si gannaaw si nga mujjee am si kaddu yi nga xamante ne loolu lañ la yónnee pour ni ngay doxalee liggéey bi. I don't know whether it was the day after the following day. I can't recall. xaw ma ndax bés ba ca toppal la ndax bés ba toppaat ca bés ba waaye mënu ma koo fàttaliku nag. But if the station diary is there, you will see the records. waaye ci téere bi nga xam ne moom lañ dee bindal yi xew foofu di nga ko fa gis. The Kairaba station was not attacked by the students, so I think the records supposed to be there. bu fekkoon ne Kairaba station taalibe yi daluñ woon ci kaw station bi kon dañ ko fa doon gis. In an incident such as this, mbir bi nga xamante mel na comme nii. what is the essence of an operational order? na léegi li nga xamante ne kaddu bi nga xamante moo leen a moom lañ la jox comme ni nga doxalee sa liggéey loolu ban njëriñ la am si mbir yu mel nii. You know, operational orders are issued out whenever there are events, whether national events, whether any type of event that is going to happen in the country. Operational orders are issued so that it will outline the various responsibilities of each unit. ndigal loolu la ñu ngi ko faral di am bu fekkee ne xew-xew yu mag yi am na ci biir réew mi ci lañ koy joxe bu ko defee ku ci nekk dina mën a xam yow lan mooy sa warugal ak fan nga war a féetee ci bés bi. And the operational orders, correct me if I'm wrong, are supposed to be delivered before anything major happens, so as to direct the men as to how they will operate.
kon léegi dafa noon ni xibaar boobu noonu ñun war leen a jox mu wax leen naka ngeen a defee seen liggéey na ma jaajanti su fekkee jum na xibaar boobu noonu dañ leen ko war a jox bu fekkee ne am na dara li nga xamante ne xew na pour loolu war leen naka ngeen a doxalee liggéey bi. Operational orders are always received before the event, and most of the time even the various OCs or commissioners will be asked to stand by and wait for those operational orders. waaw ndigal yooyu nag dañ ko war a jot balaa xew-xew bi di am bu ko defee ñi nga xam ne ñoom jiiti station yi OC yi ak commissionnaire yi ñoom tam ñu mën a xam ci yan yoon la ñoo jaar. While you were on the ground on that day with these senior officers that you've named, jamono bi nga xamante ne yaa ngi nekkoon foofu noonu ak kilifa yi nga xamante ne ñoo amee wàllum kaaraange bi si bés boobu. did any of them make any specific oral orders to the men on ground? ndax ñoom joxe nañ ay ndigal yi nga xamante ne ni pour yeneen bunti kaaraange yu suufee yi nga xam ne ñoo fa nekkoon comme ni ñoo war a doxalee seen liggéey. Whilst I was there, the only discussion that happens at the GTTI between the authorities and the students bés boobu ma fa nekkee nag li nga xam ne mooy kàddu yi nga xam ne moo dox ci diggante kilifa yi ak ñi nga xam ne ñooy taalibe yi. was that their colleagues who were detained at the PIU should be released. mooy ne seeni morom yi nga xam ne ñu ngi leen jàpp foofu ci PIU dañ leen war a bàyyi. Then after which they also will disperse. bu ko defee nag ñoom su loolu xewee. And that was the agreement. And we moved from the GTTI towards the PIU camp. Those people to be released. Then after jumbled up. Jumble up you're talking about? Because the students were some coming from the direction of Serakunda towards the PIU, and the others coming from the GTTI and coming towards the PIU. Who is the head at this moment? Si jamono boobu kan moo jiite woon bunti para bi. Modou Cissé. Modou Cissé. And the PIU personnel were under his command. Léegi dafa noonu para yi ñoom si moom kàddoom la ñuy woyo. Yeah, they are directly under his command. And for the PIU, they are only answerable to their OC, the Commissioner of Operation, the Deputy, and the IG up to today. Waaw ndaxte jamono boobu PIU muy para yooyu ñoom seen ndigal yëpp mu ngi daan bàyyeekoo ci commission bu opération dem ci ki nga xam ne mooy comme bi deputy IG bi ak ki nga xam ne mooy IG bi. On that very day of April 11th, bés boobu noonu benn si weeru April. How did the PIU respond to the situation? ñoom PIU ñoom naka leen jëlee woon mbir mi bu ñëwee ñu fekk mbir yi mu ngi nekkoon noonu taalibe yi ñu fa. At that time, during the attack, when the students scattered and they start to gather attack towards the PIU base. jamono boobu nag bi nga xam ne taalibe yi ñoom dajale woon na ña bugg a song dal ci kaw PIU base makkaani para yi. I boarded my vehicle that was GPF 10 and then head to the police garage which was behind the PIU campus. ci laa dugg nag suma moto GPF 10 ne dal di nga xam ne mu ngi woon ci gannaaw PIU campus bi. You're telling us that you didn't witness much of what happened after you left. léegi li ñu nekk di wax mooy mu nekk yow fekkewuloo wala seedewuloo mënta loolu moo xewoon foofu. But I had the shootings. waaye dégg naa nag bal yi sox. Yes, I was at the police garage. te boobu maa ci garage si police bi. And the shooting you had, what kind of shooting did you hear? yow soo xeexu ku bal yi nga dégg woon ban façon la naka la meloon. From rifles. di ay fetel bàyyeekoo. The shooting you heard, was it blanks or live
sooxi bal yi nga xamante loolu nga déggoon ndax bal yu déggu la wala nekku doon bal yu déggu. Yeah, live ammunition. bal yi nga xam ne dafa réew yooyu la woon. Thank you very much, Mr. Witness. I just wanted to get your own perspective of the incident April 11, given that you were on ground. jërëjëf seere bi dama bëggoon a leeral benn fànn rek comme si li nga xamante moo xawoon ci weeri April fukki fan ak benn. You mentioned you served the second IGP junior tenure, that is Ensa Baji, for a year. wax nga ne liggéey nga woon ci ron yi ñaareeli njiiti police bi ki nga xamante moo nekkoon Ensa Baji. Can you tell us what happened after you served him for a year? ndax mën nga ñoo wax lan moo xew bi nga liggéeyee ci ronam lu at. Well, it was sometime in November. jamono la mu ngi woon ci weeri November. But it was on a Thursday. foog naa bési alxamis la woon. When the IG called me to his office. ba ma IG bi ooyee nag pour ma dem uyu ko office am. There was somebody who was arrested in Farafenye. mais dafa am koo xam ne ñu ngi ko jàpp Farafenye. And arrangements should be made so that he will be brought to Banjul. te nag dañ war a def ay tëralin nga xam ne ñu ko. Can you tell us what year this was? ndax mën nga ñoo wax lii ban at la woon. That was 2009. atum 2009 la woon. Continue. I fully remember that day I took his own telephone to call Farafenye police station. maa ngi fàttali ko bés boobu moom ci boppam téléphone am laa jël ma oote Farafenye station bi. But there was nobody in the hands of the police by then. waaye jamono boobu nag kenn nekku fa woon ci loxo police. So it was then that he invited Pasuso. loolu tax ci diggante bi nag mu oo kenn ku ñuy wax Pasuso. Another police officer, baby police. am na beneen police boo xam ne Badji la sant ñu ko ooyee baby police. And they start to talk about the person who is arrested at Farafenye. ñu commencé nag di wax mbiri ki nga xam ne moom lañ jàpp ca Farafenye. I could fully recall when baby police was telling the IG that he used to be very scared when the IG will bring that boy to his house. maa ngi fàttaliku Badji baby police bi mu waxee IG ne ko man dama daan ragal sax boo indiwaan xale bu góor boobu ci suma néeg. And that day, if I could remember, I think he called it Africa. He called, I think it was Papali or somebody. maa ngi fàttaliku daal bés boobu am na kum ooyoon xaw ma sel la wala waaye am na kum fa oo. And then that day was gone. bés boobu passé. On that particular day, did you know what the person in question was arrested for? léegi bés boobu noonu ndax xam nga ki nga xamante ne kooku lañ wax ne dañ ko jàpp ndax xam nga lu tax ñu jàppoon ko. What that said about that person while he was arrested, it was his concern. For me, I don't. bés boobu daal wax mbir di tax ñu arrest kooku dafa mel ni moom itteel na ko woon torop nag moo tax man tam sonn ma ci woon torop. Did you get the name of this person? ndax ma turi nit kooku. I came to know the name of the person as Ibrahim Amare. That was our encounter. di laa xam tur bi mu ngi tudda Ibrahima Mané te loolu sax mooy jamono ji nga xamee ne ñu ngi woon NIA. What happened afterwards? lan moo xew mu fa loolu jógee. It was Friday. ci ëllëg sax doonoon àjjuma. Well, normally senior management meeting. jamono boobu nag ñun kilifa yi dafa am ndaje buñ daan def te maa ko daan jiite. Whilst I was sharing the meeting, jiite naa ndaje boobu. I did not know that the IG went out. xaw ma woon ne nag IG bi dafa génn. And he called me ci la ma oo. and tell me, mag ji I fekk ma NIA. fekk ma NIA. And I told the briefing, let them continue. ci laa wax nag briefing bi ne nañ continue ca meeting ba ne nañ eggale. I went to the NIA. noonu laa génn man ma dem NIA. And I found him there. ma fekk ko fa. And found him sitting with a lot of people. ma fekk mu fa toog nag ak ay nit yu bari. Sitting near him was a young man. And he told me, Magje, ci la ma ne mag ji.
This man said that you gave him my telephone number. Kii de dafa ne yow yaa ko jox suma téléphone number. How can I give your telephone number to somebody that I don't know? Ma ne ko naka laa joxee sa téléphone number koo xam ne man sax xaw ma ko. And then he asked the young man. Ci la laaj waa jooju. And the young man said that he doesn't. Kooku itam ne moom xamuma. And he told me, brother, this man is a liar, so you can go back to office. Did he tell you at that point why he? Mom, wax na la si watu bi nga bum la oyé fofu ndax wax na la lu tax mu ola fofu. No, at that point he did not tell me. I went back to office. You mentioned that other people were present as well. Waxon nga fi ni amna yenen nit ñi won fofu ñu fa tew. Can you tell us the people that is if you can recall? Ndax mën nga ñoo wax nit ñi xamantene ñoo fa tew won. The only person I can recall was DJ now late Numo Kujabi. Kima fa mëna fatale ko rek moy ka jité won NIA jamono bobu muy ndam ci Yalla ci Numo Kujabi. And then after I went back to headquarters. Gannaaw wi nak ci la delu wat ci makan bu mag bi. After work I went home. Bama wacce liggéey nak ma ñibi suma kër. Then Friday prayers. Ma dem julli ji juma. And return back to my compound. Delu wat suma kër. I was just by my compound gate chatting. Bama taxaw na suma boori kër rek di waxtaan fofu. When I received a call. Ci la am jot nak telephone call. And it was the IG again. Betay IG bi moma oyam jiti police. Mi magje come and find us at the NIA. Dal di wax ne kay nga fekk ñu NIA. And I went to the NIA. Madam NIA. This time when I went. Bi yon nak dama demé. I found the present CDS Yankuba Drame. Ma fekk Drame mi nga xamné légui mom mo jité soldat yi. And the IG himself. Ak jiti police ci bopam. He was crying. Don't joy. Telling me, how can a police officer be involved in a coup d'etat? Nakala ni police di coup d'etat banengu. Who was crying? Kan mo don joy? Esa Baji, the former IG. Esa jiti police. And why was he crying? Lu tax mo don joy? Nit dañ ko téwon taj ko ben bërepp. When I reported, I was asked by the DJ NIA to sit down. Bama agé nak jiti NIA bi ne na tok. He also Yankuba Drame. Nga fi ne tamit comme Yankuba Drame mu ngi tew won fofu. And he said he is the current CDS. Te wax nga ne si jamono bi ni mo nekk njit. In what capacity NIA for? I then ban mahamala am. Yes. Was equally invited to the NIA. So it was then that the Esa Baji saw me his hand with Solon that he was punching against him. There is one boy called Esama. He was a driver at the State House. He's a short young man. He was the one who was searching his hand for him. He was telling him, IG, how can you have people like this to be fooling you? We are sitting. My apologies. Question. The IG's hands were swollen. And he said it was from beating the other witness. Yeah. He was detained at this point. How did he have access to beat up Idris Amar? Yeah, because the IG was the one who recommended the former DG NIA to be head the NIA.
ndaxte boobu time IG bi mooy ki nga xam ne moo digaloon njiiti jiite foofu ca NIA. Kujabi was in the Gambia. ndax jamono Kujabi mu ngi woon ci Gambia police force bi. He was in the Interpol unit. moo nekkoon ci bunta bi ñoo wax unit. moom foofu Interpol. So as a detainee at the NIA. Comme He treated as a detainee because of his relationship with the dad of the NIA. jàppee woñ ko foofu noonu comme ngir lu waral loolu digganteem ak njiiti. that was the case. noonu la demee woon. How about you? What did they tell you were there for? léegi la wax lu tax nga nekkoon foofu. At my point of arrival, they did not tell me anything. They just asked me to sit. Bama egg waxuñ ma woon lana xew dañ ma ne naa toog rek. And we sat, and later on I saw Bombardier, Kausu Kamara. ci laa gis Bombardier Kausu Kamara muy ñëw. And later Lamtombong Tamba. gannaaw gi ma gis Lamtombong Tamba. It was after when we were taken to the mile 2 that I know that Bobaje and Obimba were arrested. bu ñu yóbboon mile 2 ci laa xam ne Bobaje ak and Yankuba Touré ñu ngi fa also arrested. ñoom ñëpp ñu ngi leen arrest. Bobaji, what was his position? Bobaji moom lan mooy woon. I think he was in the military intelligence by then. I don't know. No, but there was some sackings in the army. I don't know whether he was affected or not when Lang was sacked. moom nag amoon nañu doon daxa ci soldat bi bokkoon na ci ndéet jamono bi ñoo daxa Lang. What about Yankuba Touré? Yankuba Touré was detained there at the mile. Yankuba moom dañ ko téye woon teg ko foofu ca mile. This group of individuals, including yourself, ñi nga xamante ne ñu nga wax ni why were they lu tax ñu ci NIA. It was if gannaaw gi nag ca ngoon that we were a panel. ci leen ñu yóbbu nag jàkkaarloo ay jàmbur yoo xam ne ay kilifa yuñ tànn la. Then the panel you have Solbaji, ci biir kuréel the IGP, di police Essa Badji. you have Numo Kujabi, the am nga fa nu moom jamono jooju moo fa jiite woon. Rakoli, am nga Bora Kuli and then Sukuta Jame, ak Sukuta. and then one Alaji Kamara. I think he is a lieutenant in the army. ak kenn ku ñoo wax Alaaji Kamara foog naa lieutenant la ci soldat bi. And so many others that I can't recall now. am ñu bari nag waaye mënu ma leen a fàttaliku ñoom ñëpp nekk nii. prior to you being taken to the NIA? balaa ñu laa yóbbu si NIA bi. Were you told that you were under arrest? da waxoon yëgal nañ la jàppoon. I was never arrested. man musuñ ma arrest. I was just called to go and answer, and I went. dañ ma oo rek ne ma ñëw uyu ma dem uyu. Sitting there, foofu lañ toog. we prayed the Asri prayer. leen julli takkusaan. We prayed the Maghrib prayer. julli timis. It was then after that we were taken to different offices. gannaaw bi nag ci leen ñu tasaare nag ku nekk yóbbu la ci office. After which Alaji Moore came to collect my mobile phone, that he was instructed to collect my mobile. Alaaji Moore ci la ñoo jël ne dañ ko digal pour mu ñëw jël suma. At the point when Alaji Moore took your phones, Alaaji Moore did it cross your mind that you were on that point? Yeah, that at that point are trying to detain. You mentioned that you were what was the purpose of you being taken to these different rooms? No, I was just called upon and I followed the officer and I was sat in a room and I was there alone.
man daal dañ ma oo rek ma ànda officer bi ñu yóbbu ma ci benn néeg dal di ma fa taaju man kenn. You also told us that you were taken before a panel. wax nga ne tamit dañ la yóbbu si kanami kilifa yi. Ensa Baji as part of the panel. wax nga ne Essa Baji. Earlier you told us that Ensa Baji was also léegi nga ñëw wax ñu si kanam noonu ne Essa Baji teewa. was part of the panel. loolu naka la mën a amee moom mu kilifa yooyu noonu nga ngeen a tontu ba pare moom dañ ko fa jàppaan. We got boy that was arrested from Farafenye. ndaxte xibaar mooy ne xale bu góor boobu nga xam ne ñu ko jàppee. It said that it was Essa Baji, Numo, and the former CDS Masane Kinde who sent him to Farafenye. dafa wax ne ki nga xam ne Baji Numo ak former CDS ba woon nga xam ne ñoo ko abal Farafenye. So the unfortunate part, li ci gën a métti nag suñu wàll people moom who are accused ñi nga xam ne ñoom lañ tuumaal are given the chance to investigate, ñoom lañ wax nag ñu def gëstu bi and that is what they were doing, shifting it on us. te liñ doon def yëpp dañ ko jóor ci suñ kaw. What exactly were you trying to investigate? ñoom sax pexe pour gëstu. What they want to do, it is them who knows, because they are the one who sent the boy to Farafenye, of which Masane CDS tested in our court that he was the CEO of Farafenye to allow that boy access. ak ñu toona def daal wax ne ñoom ñoo ebal xale bu góor boobu Farafenye na kinte moom wax na ne his statement, and also Mbalo the camp kàddu ñu wéral nañ loolu ñoom. Was it the very night that you were asked to go to the NIA that you appeared before this panel? ndax benn guddi nga wala benn bés boobu la nga xamante ne buñ la waxee nga dem si NIA bu mu fa demee nga dem jàkkaarloo ak kilifa yooyu noonu ñi nga xam ñoo nekk panel bi. The first day when I was brought to the panel, bés bu njëkk a it was me who sent him to Farafenye. te moom mu ne man mi Farafenye. My apologies, let me ask the question again. Get it. Was it that very day that you were asked to go to the NIA that you appeared before the panel? Yeah. comme ndax yow bés bi nga xamante ne buñ la waxee pour nga dem uyu NIA bés boobu noonu nga dem taxaw si kilifa yooyu noonu di panel. That was the very day. bismillah. And was it the day that Ensa statement that how can a police be involved in a coup? ndax benn bés boobu noonu la di wax ne police ki nga xamante ne police la kooku naka la moo mun a bokkee si daaneel bu buur. That was the very full Friday. benn bés boobu la muy àjjuma jooju. And in that statement, who was he referring to? léegi kaddu gu mu wax noonu moom kan la doon wax. He was referring to himself. boppam la doon wax. And Sabaji, who was brought in for at the NIA, and the former deputy CDS Yankuba Drame were part of the panel that were interrogating you. léegi dafa noonu bés boobu noonu nga xamante ne a soldat yi si la bokk si li nga xamante ne mooy panel bi si kilifa yooyu noonu ñu doon laaj ñu leen doon laaj. Yankuba. When you appeared before the panel, bi nga ñëwee teew si kanami kilifa yooyu. can you tell us That lawyer said that I was the one who gave him IG's number, and I was the one who sent him to Farafenye, me and Langtombong Tam. the boy had said? Yes, I put it to them, because already have me. wax na xamul. Can you please repeat your statement so that the interpreters can get it? Getting signals that the interpretation was. léegi lu ma bëgg mooy pour nga bantuwaat li nga doon wax nga gis ne kuy la. Obvious, if they ask him, he will point at me. dama ne xale bu góor bi jàkkaarloo woon naa man ci bëccëg ci guddi gi nag buñ ko kilifa man day xaw ma Essa Baji moo ko xam. Reaction to this? léegi panel bi ñoom lan lañ tontu si loolu. But for that being the case, they have to cut off the panel. Well, I was the truth. waaye
man ko don forcer nak mu wax li dëgg bi. Who was this boy? Sorry. Ibrahima waxambaane bi. Ibrahima Mare. Ibrahima Mare. Ibrahima Mare. So when you were confronting the IG, bi nga doon topp IG bi. with respect to his association with this boy, Ibrahima Mare, loolu la doon ama affaire ak you told us that the interrogation was. ne gestu bu ñu doon def noonu dañ ko gàttaloon. What happened after that? mu fa lu jóge Room. ci lañ ma yóbbu ci suma room ba. And we are sitting there waiting. fa lañ toogoon nag di xaar. It was late hours, early hours of the morning. I don't remember the time. gannaaw gi nag ca suba teel mënu maa jàpp waxtu bi. And we are informed by Numo that they got instruction that we should be detained at mile 2. ci lañu ni moo wax ne nag dañ am ndigal bu wane ne dañu war a taaj foofu ca mile 2. Did the panel accuse you of any crime? ndax ñooñu kilifa yooyu noonu ñu la doon laaj da am na dara li nga xamante ne loolu lañ la tuumal te mu doon li nga lu bon la. As at that day, it was just about giving number and sending that boy to Farafenye to spy. bés boobu daal mooy di joxe mbiri joxe nomba ak ebal xale bu góor boobu ca nga xam ne mooy Farafenni pour ñu dem seetlu ñu la faa xew. Was any issued for your arrest? ndax yow am nañ kayit bi nga xam war a jot doole pour ñu téye la. Never. déedéet. You told us that after they came and told you that you were going to mile 2. nga ne buñ ñëwee ñu wax la ne yow léegi dañ laa yóbbu si kaso ba mile 2. Yeah, they said they have an instructor to take us to mile 2. dañ am ndigal ne ñun ñu yóbbu mile 2. Did they tell you where those instructions were coming from? ndax ndigal boobu noonu ñoom wax nañ la fan la doon jóge ko. They did not. déedéet waxuñ na ko. Involvement of all the state house lieutenants who are there, Bora, colleague, you know that the instructions directly from the president's office. waaw ngir ñu nga kilifa yu bàyyeekoo state house ñu nga foon ku demee ni Bora Kolo ñooñu loolu rek mën naa wane ne ndigal li mu nga bàyyeekoo foofu state house. At this point, how many of you were detained at mile 2? si jamono bi yéen ñaata lañ téye woon foofu si mile 2. And that day I could remember it was me, bés ba mu maa ngi fàttaliku man la woon. Lantombong, Lantombong. Kausu Kamara, Kawsu Kamara. alias Bombarde, ñu ko oyee Bombardier. and Uncle Lai Juf. ak Uncle Lai Diouf. Because when we were in the jail, jamono yi nga xam ne ñu ci biir kaso bi. that was the time we realized that Obi Mbai and Bobaji ci lañ xam ne Obi Mbaw ak Boobaaji. and then Yankuba Ture. ak Yankuba Touré. But the following morning when we were taking bath, ci loolu mooy ci ëllëg si bañ ñoo delloowaat. when we are taking bath, bi ñoo sangu. that is the time we met there around the toilets. ci leen gis ne ñoom tam ñu ngi ci boori wanag bi. That is where we saw them and we know that they were also there. foofa leen leen gisee nag ñu xam ne ñoom itamit ñu ngi leen fi jàppa. But I don't know that they were part of our case. waaye ñoom li ñu fa yóbbu moo leen fa yóbbu. At what time of the day were you taken from the NIA to mile 2? si ban waxtu si bés bi si lañ la jëlee NIA yóbbu leen mile 2. That is early hours of the morning, around 4, 3, 4, around that time that. loolu suba teel la boori ñetti waxtu ci suba ba ñeenti waxtu yi daal. When you arrived at mile 2, bi nga ñëwee ba àgga mile 2. did they provide any committal warrant to the prison authorities for your detention at mile 2? ndax ñoom wane nañ benn kayit bi nga xamante moo war a wane ne ñoom am nañ doole pour ñu indi leen foofu léegi ñu nekk si kaso bi tam ñu téye leen ñu denca leen foofu. No, ma'am. déedéet. Did they take your statement at the NIA prior to you being taken to mile 2? ndax yow balañ laa yóbbu mile 2 jëloon nañ sa kàddu. déedéet. Charge you with any offense prior to you being detained at mile 2? léegi balañ laa denca tam mile 2 ndax am na dara li nga xam loolu lañ la tuumal ñu ne loolu nga def. déedéet.
Were you informed of your right to cancel prior to you being taken at mile 2? dañ ñoom yeyal nañ la ne comme yow sa axala war nga am li nga xamante loolu la ñu oyal lawyer pour mu taxawal la. Was your family aware of your whereabouts at that point? sa mbokk yi ndax yëgoon nañ yow fi nga nekkoon. Nobody was aware at that point. kenn xamut ko woon jamono boobu. So you were taken to mile 2 just like that? léegi dañ la jël rek en la yóbbu la mile 2 noonu. You mentioned that you were with one Lai Juuf. wax nga fii ne nga ne yaa ngi nekkoon ak kenn kuñ dee ooyee Lai Juuf. What was his position at that time? lan mooy mahamaam si jamono boobu su fekkee am na mahama. He was a civilian businessman. moom civil la woon rek du soldat te jula la woon tam. You arrived at mile 2 in the early hours of the morning. léegi da ngeen àgga biir mile 2 si subal si. Where were you taken? fa lañ la yóbbu. I was taken to number 5, confinement number 5. ñu ma yóbbu woon fa ñoo wax confinement number 5. Which area exactly? ban boor la. Like if you enter the confinement, that is the first block that you get, where you have the 90 cells. boo eggee ci baraab bu njëkk bi nga xam ne juróom ñeneen fukki seel moo fa nekk. Is the confinement known by any other name apart from confinement? ndax tur bii nii confinement ndax am na beneen tur bi nga xam ne dañ ko daan far di ooyee. Maximum security wing. ñu ko ooyee maximum security wing. You were taken straight to the maximum security wing? léegi dafa noonu yéen dañ leen jël rek yóbbu leen fu ñuy wax maximum security wing. Yes, ma'am. waaw. What happened during that day when you were taken to mile 2? lan moo xewoon si bés boobu noonu buñ leen yóbbee mile 2. When we arrived at mile 2, we went directly to the office of the Director General. eggee mile 2 dañ dem rek dem ci office ki nga xam ne mooy woon njiit la foofu. And there our particulars we are taking. foofu nag lañ bindal yëpp lu aju ci suñ mbir. Who was the director of mile 2, Director General of mile 2? kon njiit mile 2. By then it was David Colley. jamono boobu David. Correct. continue. No, then after the normal processing, we went to the confinement. gannaaw bu ñu bindee suñ mbir yëpp nag ci leen ñu jël yóbbu foofu ñu wax confinement. And I was taken to number 5. ñu yóbbu ma nag ci fi ñu wax number 5. Locked and put in a cell. dugal ma ci benn. And that was it for the day. foofu nag wala em ci bés boobu. What happened the following day? lan moo xew si élection. The following day we were collected in the morning from the central prison to the NIA. ca suba sa nag ñu jëlee ñu ca kaso ba yóbbu ñu NIA. And we were there, and I think that was the day we write our statements. foog naa bés boobu nag ci lañ jël nag suñ kàddu yi dal di ko binda. And in our statement, I could remember there was one Senindur who was the one responsible for our statements. maa ngi fàttaleku nag ku ñoo wax seeni nduur moom mooy ki nga xam ne moo saytu woon lu aju ci kàddu yi. Before giving your statement, joxe sa kàddu yi ñu binda ko. were you charged with any offense? ndax am na dara li nga xam loolu leen la tuumal ñu ne yow loolu nga def. We are not charged of anything. déedéet tuumal lu ñu woon dara. Did they tell you why you needed to give a statement? dañoo wax nañ la lu tax yow nga war a joxe sa kàddu yi ñu binda ko. Like the cautionary statement was some sort of you will write based on being asked. waaw loolu statement la boo xam ne dafa mel ni niñ ko bindee mooy li ñu la laaj loolu nga tontu loolu la ñoo binda. At the time you were given the statement, si jamono bi nga xamante ne yaa ngi joxe kàddu bi. was an independent witness present? ndax am na seede bi nga xamante ne doonut si mbir mi dara xamut waa police bi xamut la yow tamit. No independent witness. déedéet loolu tam amutoon. After writing your statement, what happened? bu ñu bindee sa kàddu yi ba pare. Then in the evening, ca guddi ga nag ca ngoon. I appeared before the panel again. ci laa dem jàkkaarloo waat ak kilifa yooyu. Sukuta Jàmme. This time they noticed Solo Bojang,
bi yoon seetlu naa fa ku ñoo wax Solo Bojang with another group. ak beneen kuréel Alaji Kamara was there. Alaaji Kamara mu ngi fa woon. I think LS, he was in the police. He For is now. now late. xam naa LS nekkoon na police léegi ndem si yàlla la. Even that day, I did not see the present Interior Minister Yankuba Songa in the room, but when we were about to go back to my tour, we met up there in the NIA premises. bés boobu nag gisuma ko ci woon moom Yankuba Sonko waaye ba ñoo wàcce nag gis naa ko ci biir NIA foofu ca kër ga. So they repeated their question to my relationship with the boy who alleged that I and Lantomong sent him to Farafenye to go and spy for us. Well, ñu baamtuwaat rek lañ ma doon laaj leen laajaat rek mbiri xale bu góor boobu ne man yónni ma moom pour mu dem defal ñu ay gëstu yoo xam ne daf ko faa def ci sekkare. That there is one Rui Jabi Gassama who's supposed to come with some mercenaries. mais dafa am réew bi kasama koo xam ne moo war a dugg ci biir réew mi ak ay gànnaay. And he is supposed to receive them on our behalf. te moom moo ko war a teeru nag ci suñ tur. And here I will say Lantombong being the CDS of the Gambia Armed Force. te fii mun naa wax ne nga xam ne moom soldaar yi jamono boobu. Take a civilian to find for him in a military barracks he was commanding. dina jël civil pour mu dem di ko defal ay gëstu ci sekkare ci barracks boo xam ne moo ko jiite. But that is what they said. waaye nag loolu lañ wax. So when they know that they are not going to get anything from me, bañ xamee ne nag mu ñoo jëlee dara ci man. the investigating panel ñi nga xam ne ñoo jàng yooyu doon def gëstu bi. pack up and left. ci lañ dal di debus dem. Now it was Solo Bojang and his. nag mu des. At that point, when they were telling me that you and Lantombo si waxtu boobu noonu buñ la doon wax yow ak Lantombo sent a spy to spy on the military camp. dafa am ki nga xamante ne kooku ngeen yónni pour mu dem seet ci campi soldat yi si secret. And Lantombo had asked, and we agreed Gassama to bring in weapons. te Lantombo dafa wax luy Gassama ne na dugal si réew mi fii ay gaanaay. What came to your these line of questioning? léegi buñ la dooree di laaj façon laaj yii nii lan moo ñëwoon ci sa xel. I just know that they are just trying to fabricate, just try to make a case to exonerate themselves who are false accused. xam naa rek boobu dañ doon fexe rek pour kàddu yoo xam ne dina leen ndaxte ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom lañ gën njëkkaa tuumaal ñu bëgg cee génn rek pour dugal ñu ñun. Because by that time they know that the president was annoyed with Langtombong and any allegation towards him, it will be taken. ndax jamono ne njiiti réew mi muy président Langtombong su ko defee nag bépp tuuma buñ ko mën a teg rek moom dina ko nangu. At that point, why was the president with Langtombo? léegi si lu tax président bi mu mere Lantombo. If you could remember, the president visited I know Lang very well because we were together in this post. ko président bi fa naam na fu mu tukki woon te man xam naa Lantombo bu baax a baax. The president visited the barracks. ndaxte ñoo nekkoon ci mbiru kaw tàggat yaram. Lantombo traveled and the president visited Yundum barracks. Lantombo dafa tukki woon président bi dem nag nemmeeku barracks. That was the day he was looking at the welfare of the soldiers in barracks. bés boobu la doon seet na li nga xam ne moo aju ci njëm kanami soldaar yi nekk foofu ci barracks bi. He was very annoyed with Lantombo and the CDS. boobu nag dafa mere woon Lantombo mi nga xam ne moo jiite woon soldaar gi. And that led to his decision. loolu taxoon sax dañu dàqoon ko jamono boobu. What was it about the welfare of the soldiers that made the president angry to the point of dismissing Lantombo? comme nekk nii soldaar yi naka la meloon ba loolu waral président bi mu mer ba si ba sax mu daaxal Lantombo si liggéey bi. You see, their welfare, like I saw TV there, so somewhere even he was smelling the mattress of where the soldiers. waaye ci anami soldaar yi nekkee woon la doon gis naa sax ci télé bi mu ngi doon seet di xeeñtu li nga xam ne moo di mat la yi soldaar yi daan tëdda.
So because of that, the president dismissed Langtombo. Yeah. Wow. And you were saying he was angry with him as well. Yes, because it coincides with that period. I make it personal. But don't you think that is a bit too flimsy for the president to be really angry at Langtombo? Maybe if you have the video of that visit to the barracks, you'll be able to understand what I was saying. Video president during your own interrogation, you Ibrahim Mara accusing you and Langtom sending him as a spy from the country. You did not even know who this Ibrahim Mara was at that point. And I don't know where, what he knows between him and what that he don't. Before that day, he never knew me. Neither do I know. How mama fumuna tolu ci adina si way mom digantem ak yalla xamna na bala bes bobu gis. And Esa Baji is hearing me, knows that Ibrahim Mare does not know me. Ma deg lu xamna na Ibrahim Mare xamut ma. I have already been sentenced to death, sent to jail, so that is past and gone. But for tomorrow, between we and our Creator, it is their duty to come and say the truth. Lolu taxon na be tejon nañ na ci kasso ni do ma wara roy way lolu passé na nak légui way dess na nak suñu digënté ak yalla su bes ba ñoom dinañ xamné dëgg dëgg lolu du won lu am. You mentioned that after your interrogation, some members of the panel left. Wax nga ne buñ la laccé ba paré kilifa yi buñ la laccé ba paré kilifa yi ba paré ñoom dañ am na ñi nga xamantene dem nañ. Leaving you with and ñu bayé la solo ñi nga xamantene ñuñ la andal. Can you tell us what you with Solo Bojang and this group? Ndax mën nga ñu wala ñu la bayé fofu Solo Bojang ak nit ñu andalon. Yeah, it was then that I was handcuffed from. And they put this black plastic bag on my head. They put. I was able to bite it. So after some time when they remove it, I laughed. And then one of them tell me, do you think that we will sympathize you? But I don't need your sympathy. That what you people are doing is funny. Why did you see it as funny at that point? Because somebody who does not know you, out of the blue, they create stories and then want to you. How many were there in that group? About 4 of them. And fully remember and not forget that is Solo Bojang. Solo Bojang works under me at the police intervention. Solo Bojang ligay na ci suma ron ci bunti ligay. At this I just mal dress. Which security outfit belongs?
fan ngay foog ne si ban bunti kaaraange lañ. all state guard. ñoom ñëpp ñuy garder lañ ca State House. To you after they put the bag over your head. Then after they put additional plastic bag on my head. In the name of the Almighty Allah. And it was then that I was lifted out of the room. As I was dragged out, my shoes were left. Were out, I felt the ground. Pushed on the ground. And they started beating me. But I was just reciting the name of Allah. And then it was then that Allah told them to stop. And then to the room. We sat there waiting. We are taking back to mile 2. What they were using to beat sticks. From now I hose pipe lang at ay banta. I thank God that I did not sustain injuries. Does not last long. the plastic bag over. Was it left hanging on your head? It was on my head while me. Why do you think they put a plastic over your head? Forget me. The plastic bag put in any position to induce that suffocation they were trying to do? Yeah, when they put it on you, hold it tight, you will know. Well, buñ ko solo sa bop dafa am ko tie chat bi bam xamne do mëna no. Sorry, someone with a plastic well, how did it work? Because the bag, and you also mentioned that they were beating you. Was it done at the same time? No, inside the room, that is trying to suffocate me. But like when we are outside, we got handcuffed behind. So they just push me on the ground and be able to remove the bag. How long did they hold the plastic bag over your head trying to suffocate? It pleases them. Were you able to estimate how long that was? Why not? Because by then my condition was all in the. How long did the beating last? You came into a room with the others. Do you know if the same you? Anyhow, like in the morning when we went together, me and after I did not see him till the time we were going back, he was beaten. You
say that you know that he was beaten? lan moo tax nga wax ne yow dañ ko dóor. Well, at the mile 2 precincts we were, because only arrive detainee or whatsoever, they don't allow you access to go out. ndaxte ci kaso bi nekk mile 2 ñun ñëpp dañu bu nekk duñ dee nangu nga génn. There is one mess boy called Nyas who used communications between us and Langtombong. am na xam Ñas kooku moo daan indi xibaar bi suñ diggante mag. Because Lang was at the number 1 confinement. ndaxte Lang mu ngi woon ci béréb ba ñoo wax number 1 nga woon ci number 5. So we see we are going even join vehicles. dañ dee gisante rek bu ñoo génnee ca biti te loolu sax du ñuy bokk benn moto. You still have not established that the witness, Langtombong was beaten. ba tey taxawal loo de ne loolu moo wone ne Langtombong tan. It was through Nyas. waaw Ñas moo ma joxoon xibaar bi bon ma ne dañ ko dóor. After the NIA, bu leen tegee métti boobu noonu yëpp si what happened? lan moo la dal yow. For me, after that, I have never been NIA for more. gannaaw loolu lu ëpp ñetti weer. I was just this without being charged. dañ ma teg rek maal am boo xam ne wax nañ ma ne loolu laa def. But during this period, ñu jooju Langtombong Langtombong and Bobaji ak Bobaji used to go frequently to NIA. ñoom daal di dem nag lu bari NIA. waaye bu Always relay a message dinañ ñi ma eggale ko ci Ñas that the issue that they were called for mais li ñu leen ooyee woon mooy has nothing to do with us. loolu amul dara pour defal That ñu. is where it stops. Don't give us details as to why they were called there. dañu dee wax nag lan moo fa oo. Know the issue for which they were called for? ba mujjantal ba mujjee nga xam li foofu. We wanted to talk about it, so we, as far as it was not concerned us, we did not. daan bëgg a wax ñun tamit loolu itteelu ñu woon sonalu joo xam ko. Mention to prisons for wax nga ne yaa ngi nekkoon si maltu si kaso bi si diir ñetti without weer. being charged. After the 3 months, were you released? ndax ñetti weer nañ la. déedéet bawul. lan moo la dal. There was one day amoon na I was taking a NIA. ci lañ ma delloo jiwaat NIA. One also I worked with Langtombong. bi yoon nag dajee na ak Langtombong. And then this was the time we met Ngor Seka there. jamono bu fekk ku ñu wax Ngor Seka. And that was the time that I was also detained. ci laa xam nag ne moom tam ndeke ñu ngi ko fa téye. But for him, he was not brought to the mile two. He was detained at the. ay moom indiwuñ ko mile tuuti dañ ko bàyyi woon NIA. What was the position at that time? Ngor Seka moom ban maxaama la amee woon si. He was working in the NIA. I don't know whether at that point in time he was still with the working. mun doon na ndax jamono jooju fekk na ba léegi moom doon liggéey NIA waaye fa la daan liggéey. Transpired during your trip at Trrc. lan moo xamante ne dem nga Ngor Seka. That day I was purposely called back to a panel. bés boobu nag dañ ma ooyaat ma jàkkaarloo ak ay kilifa yooyu ñu tànn. Which was chaired by Bora Koli. ki ko jiite woon Koli. I telephone number. foog naa dañ ñëw téléphone number. It was an official telephone number. official number la. Thinking that it was my number. ñu foogoon ne téléphone number la. And then when they landed, naaw biñ xamee ne loolu suma number. they were, that was the end of it, and then we were taken back to mile two. ca la mbir ma fa la em ñu delloowaat ma mile two. Well, what I don't know. lan moom lañ ko doon laaj moom xaw ma ko.
mile 2 prisons. buñ la doolewaat si kaso bi mile 2. They at any point no offense. Voluntary statements. loolu nag mooy jamono ji nga xamee ne nag jël nañ ay kàddu yoo xam ne ñun ñoo pare pour joxe ko. Using of dañu tuumaal ne dañ doon pare daane nguur. of which we denied. ñu weddi ko. Was with anybody anything concerning the overthrow. ndaxte man xam naa ci suma musuma dugal suma te musuma waxtaan ak nguur. I am a part of it and will never be part of it. duma ci bokkati duma ci musa bokk di bind ak ko bind suma coobare boppa. People they allege like Ibrahim Amari, because I don't know them. xam ne ñoom lañ tuuma Ibrahima Ruy Gaye Jaabe Gassama nag. Ruy Jaabe Gassama confirmed that in his testimony that he does not know us. This time around, they collected both the cautionary and the voluntary statement from you. Beyond dafa noonu dañ jël loolu nga joxe sa booba te kenn forcé wul ak beneen kaddu bi nga xamante ñoom dañ la dee laaj nga leen a binda. Yeah, it was. I was confronted with the telephone number. ndax jamono ji number bi la daal joxe woon naa fa rek mooy bi nga xam ne indi nañ na seede boo xam ne farul fen. Eventually charged in court. da yow tuumal nañ la Lantombong Bubaji. man nag balaa ñu yóbbu sax dañuy ñu fay For us to be tortured and then for us to confess. rek mi mitital ñu da nga xam ne dinañu wax ñoom liñ bëgg. What time of the night did they take you? wattu la woon si guddi yóbbu foofu. It will be around after 10. ay gannaaw fukki wax la daan faral di doon. And by of the Almighty, ndimbali yàlla suñ borom bi. it is Baye. waa Baaji. Of that mitital. they will always state that they have dañoo ne mitital nañ somebody bu ko defee dina